Next topic for the J.R.P TV's International Premium, we are going to discuss the new Prime Minister of Japan, Mr. Suga. My name is Adeito, and we are together with the amazing Sosai Chodoin Daikaku. 今の新しく、内閣総理大臣が、決定し発足スタートいたしました。And so, as everyone knows, Japan's Prime Minister Abe had to step down because of his health deteriorating. And from today, actually, the new Prime Minister of Japan will be Mr. Suga. So it is decided that he is the new leader of Japan. 菅首相と今まで 7年8ヶ月約8年近くやった安倍とどこが違うかと言えば、安倍は嘘をつく、いわゆるパーラメント国会で嘘をつく、また考え方がキンダーガーデンの幼稚園生のような幼稚な考え方をする子供、それに比べて菅は嘘はまずつかない、それから幼稚園生でもない高校生であるということです。高校生ってハイスクール？ハイスクール。And so Saichoden Daikaku, who he knows very well these two people, is telling us that the difference in between the former Mr. Abe and Mr. Suga is that Mr. Abe is used to tell lies. So for him it's normal to lie in the parliament, and his way of thinking is like a kindergarten child. And compared to that, Mr. Suga does not lie, and he is like a high schooler, so his mindset is like a high school, so a little bit evolved from Mr. Abe. その違いを全部言っていけばですね、安倍は自分とフレンド、近くにいてるフレンド2、3人と相談して自分で決める。そして各ミニストリーとは相談しない。プライムミニスターハウスで全部決めようとする。しかし菅は自分で決めるか決めないかは各役人、ミニストリーの人間と専門の担当者と連絡しながら決める。いわゆるこれは永田町と霞が関と、霞が関はミニストリーがある。永田町はパーラメントで選挙で選ばれた人たちがおる。こちらは国家試験でライセンスを持ったキャリアの人たち。これが霞が関。菅は霞が関と連絡を取り合う。安倍は霞が関と連絡を取らずに、友達、フレンドだけプライムミニスターハウスで決めてことをする。だから普通はトランプの娘のイバンカが東京に来た。一回食事して、はい、これはドネーションというのと、市民にお土産で55億円渡したわけ。ね、5.5 ビリアン円とイバンカにどうぞと。で、そんなことはプライベートの関係で渡すんだから、タックスの金で渡すのは良くない。これをホーリーミニストリーに相談してない。ね、プライムミニスターハウスでやってるわけです。そういう問題がいっぱいあるわけ。
だから私はアゲンスト安倍だったわけ。And so the politics of Japan are decided by the parliament, which is found in the Nagatacho area of Tokyo, the parliament, and then the ministers are in the Kasumigaseki area. And so Abe, Mr. Abe, would just talk to his best friends, and whenever he has a problem, would ask the advice of his close friends, and then decide himself how to deal with the situation. And he would not talk, so the parliament and Mr. Abe would not discuss with the ministers in Kasumigaseki and to choose the best way of action. Abe just talks to his close friends and then decides. For example, when Trump and Ivanka came to Japan, Mr. Abe had private dinner with Ivanka and Trump and just gave her 5 billion yen gift, which was not approved by the ministers. He didn't discuss this situation with the finance minister. It was just Abe's decision, and this is the tax money of Japanese people. And this tax money should not be given such contributions and gifts. But in order to gain the favors of Trump, and because Ivanka is Trump's beloved daughter, Abe just decided by himself to hand out this huge amount of money from Japan's taxpayers' funds without discussing with the ministers. Compared to that, Mr. Suga, he very much takes the opinion of specialists in every domain, and so he would discuss with all ministers and people responsible for the main parts of Japan and policies in Japan, and so he would only decide after discussing and getting all knowledge necessary. And that's why Sosai Chodoin Daikaku says that he was against Abe for his selfish way and his childish way too. But now Mr. Suga is much better than that. それと今までのプライムミニスターで、空手をやってる人は初めて、菅が初めて。本当空手やってる？何流派？聖徳館。聖徳館。法政大学の、大学ユニバーシティのナイトスクールへ行ってたから、彼は。そっか。働きながら。あ、すごい。それで空手をやってたわけ。だから一応法政大学空手部におったわけだから。すごい。空手をやってたというプライムミニスターは吉田茂、畑山一郎、そして池田隼人、岸信介、佐藤栄作、田中角栄、そして三木武夫、大平正義、三木武夫、大平正義、そして中曽根康弘、今の竹下登。竹下登はね、ちょっとやってたね、空手を。少し、柔道は、彼は私が講道館から5段を与えたことがある。竹下登に。空手もちょっとやってたかもわからない。間違いに柔道だね、竹下はメインは。それから、武道をやってるのは、小渕慶道やってない。海部俊之もやってない。宇野宗介もやってない。で、橋本龍太郎は剣道やってたね。橋本龍太郎は剣道5段。慶応の剣道部だから。だから武道やってたのは橋本、竹下は柔道5段。これは僕が与えたの。すごい。それからあとは小泉はやってない。
畑山幸雄もやってね、菅直人もやってね、野田は柔道ちょっとやってた。柔道。野田ね。そして麻生はライフルやってたけど、武道やってない。麻生はスポーツマンなんですよ。オリンピック行ってるから。このライフルプレー射撃で。で、安倍は何にもやらない。安倍は何にもやらないね、あいつは。まあ、踊りぐらいやってたから、日本舞踊。その辺、田舎姉妹でもやってたからな。そして、菅が空手ですよ。だから菅はね、空手やってたから、私は空手道総合妹会議としては、初めて空手の経験者が首相になったということで、これはやっぱり世界に宣伝しなきゃいかんと。そうですね。菅君頑張ってくださいと言いたい。And so another very positive thing in Mr. Suga's career is the fact that he is actually a martial arts practitioner. He is part of the Shotokan karate, so he practiced and is doing this karate for a long time. And Shotokan is a difficult type of karate, and Sosai Choden Daigaku is telling us that many of the Japanese prime ministers are not martial artists. They do not have this discipline of the mind and body. And so that's why Sosai Choden Daigaku wants the world to know that our prime minister now, that Mr. Suga, is a karateist, a karate practitioner. And so all this discipline that he learned during the hundreds and thousands of hours of karate practice will show in his policy, and so Saicho Daikaku is is sending his best wishes to Mr. Suga, and he hopes that he will do a good job for Japan, because he is like Sosai Chodo Daikaku, part of this karate association, and so he might have an amazing control of his mind and body.